And after graduation, what's the first thing that every job actually asks for? Experience. Where do you get experience? Where do you get relevant experience? It's মানে এই কামলা খাটতে হবে. But by doing what? For example, the Bragg versus NSG video, like the man behind the camera, Yeah. Dolmiji, love the video. Yeah. Kintu when I look back at it, I feel like it's childish. Someone next to me might think, "আই তুমি মানে কি খাচ্ছো তখনও এটা করতেছো মানে তুমি নেটফ্লিক্স দেখো Friends episode 3 season 5 এটা তো দেখবা না?" Halfway through, you'll be like, "Oh, he's disrespecting my time. He's not listening to me." আচ্ছা. But 1 hour later, he picked up every single thing you said while he sent 50 emails. আজকে একটা স্পেশাল এপিসোড কিউএনএ এপিসোড 15,000 সাবস্ক্রাইবারের উপলক্ষে একটা কিউএনএ করেছিলাম, সেটা 20,000 সাবস্ক্রাইবার যখন হয়ে গেছে তখন শুট করেছি। এখন প্রায় 27,000 সাবস্ক্রাইবার, এখন গিয়ে রিলিজ করছি। Again, I am so grateful to all of you, কিন্তু আমাদের আরো অনেক দূর আছে যাওয়ার, ইনশাআল্লাহ আমরা একসাথে পাড়ি দিব এই পথ। কিন্তু আজকে আমাদেরকে জয়েন করছে সামির আহমেদ, যাকে আপনারা অনেকেই হয়তোবা চিনেন SameerScane হিসাবে। হি ইজ জয়নিং মি ফর দ্য কিউএনএ সেশন, যেখানে আমি গেস্ট আর ও হচ্ছে হোস্ট। সামির এবং আমি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন নিয়েছি আপনাদের থেকে, লিসনার বা অডিয়েন্স মেম্বারদের থেকে, এবং সামিরের নিজেরও কিছু কোয়েশ্চেন ছিল। আমি আজকে চেষ্টা করব আমার পার্সপেক্টিভ থেকে অনেক কিছু আনসার করার, এবং আজকে এটা খুব বেশি এডুকেশনাল ভিডিও হবে তা না, কিন্তু আপনারা যদি চান, আপনারা যারা ডাইহার্ড ফলো করছেন এই পেজটাকে এবং আমার এই উদ্যোগটাকে, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। যদি চান এটা শেয়ারও করতে পারেন এবং আমার সাথে যুক্ত হতে পারেন বিজনেস গ্রুপে, যেটা বলছি এতদিন ধরে। আমার এই ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেলটাকে যদি সাপোর্ট করতে চান, আমি দৈনন্দিন আপনাদের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছি, তাহলে ভিডিওটা শেয়ার করে, চ্যানেলটা শেয়ার করে আমার সাথে থাকতে পারেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই হোপ ইউ এনজয় দিস লিটল কিউএনএ সেশন উইথ SameerScane। সামির, আজকে আসার জন্য ধন্যবাদ। আজকে একটা স্পেশাল এপিসোড হবে। ইটস নাথিং লাইক এনিথিং উইভ ডান বিফোর। আজকে তুমি আমাকে ইন্টারভিউ করবা, এই কারণে তুমি ওই চেয়ারে, আমি এই চেয়ারে, অ্যান্ড থিংস আর একদম ডিফারেন্ট। আমার নিজে এই চেয়ারে বসে প্রথমবারের মতো I'm feeling kind of nervous, if I'm being honest. I know you have lots of questions in front of you. অনেকগুলো নিজেও হাতেও লিখছো, so it's going to be very interesting. অনেকগুলো প্রশ্ন ফ্যান্সরা করেছে, অডিয়েন্স করেছে, লিসনার্সরা করেছে, অ্যান্ড ওগুলো আমরা সোর্স করেছি। আমি চেষ্টা করবো নামগুলো মেনশন করার, বাট এগুলো মোস্টলি ফ্যান কোয়েশ্চেন্স, বাট সাম অফ ইট ইজ ফ্রম yours truly, SameerScane. And with that, I hand it over to you. তোমার আজকে শো, তুমি আজকে যা ইচ্ছা বলবা, আমি জাস্ট আনসার করবো। Brilliant. So Ajke's session will be very fun, very interactive, and as he said, we get to ask him questions, which is amazing, and it's something which I wanted to do for a very long time. And so today we want to run through a bunch of things. Firstly, যে প্রশ্নটা এখন সবারই থাকে, সবাই কন্টেন্ট বানাইতে চায়, all well and good, but মানুষজন কেন আসলে গিয়ে কন্টেন্ট বানায়, and what are the perks of doing it? So the first question is, why build this Ahmed Fahad brand? It takes a lot of time and effort. What do you get from it? Yeah, sure. Look, আমি ইউটিউব চ্যানেলটা শুরু করেছিলামই একটা কারণে, because I believe in something called learn, apply and share. যে কোনো জিনিস আমি শিখবো, সেটা আমি অ্যাপ্লাই করব, তারপর আমি শেয়ার করব। এতে যেটা হয়, আগেন আমি এটা অনেকবার বলছি, বাট যে কোনো নতুন জিনিস শেখার পরে নিজে অ্যাপ্লাই করব, তাহলে সলিডিফাই হবে। শেয়ার করলে জিনিসটা আরও গভীরে চলে যাবে। এটা স্পেশালি ইউনিভার্সিটিতে যখন আমি উঠছি, তখন আমি খেয়াল করছি, নিজে যখন পড়াটা পড়ি তখন এক লেভেল বুঝি, নিজে যখন পড়াটাকে আরও 2বার লেখি বা অ্যাপ্লাই করি, তখন আরও বেশি করে শিখি। বাট আমি সবচেয়ে বেশি শিখি যখন আমার বন্ধুকে আমি শিখাই। অন্য কাউকে যখন শিখাইতে হবে, তখন ইউ ট্রুলি আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং। অ্যান্ড দেন the other thing is, আমি শুরু করছিলাম not to talk about any podcasts or personal development, ওইসব জিনিস পরে আসছে। I started with something very niche, which is product development. আমি পাঠাওয়ে for the last 7-8 years একটা টেক প্রোডাক্টকে কীভাবে 0 থেকে 1 and 1 থেকে 5 million people নিতে হয়, এই কাজটা আমি করে এসেছি। I've launched at least 5 or 6 products which have now scaled to millions of people. And এই লার্নিংটা আমি আসলে শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম with the broader community. এটারও অনেক I would say there's a lot of pent-up frustration that I have with the Bangladeshi startup community, which is more to do with the talent that we are nurturing, right? And I wanted this talent to actually have access to my learnings
which is of course limited, but even then আমি নিজে দেখতেছিলাম না যে মার্কেটে anyone who has built a startup, anyone who has launched a product is actually talking about how to do it, which is crazy to me, right? So from my limited scope of knowledge, I wanted to share whatever I had, and my selfish reason for starting is that by sharing I would actually have a better grasp of the knowledge myself, because it's only when you share that you crystallize your learnings yourself. Brilliant. That is a beautiful explanation. But what if I became a devil's advocate? I'm direct to poke. What are some of the commercial benefits a person can get of building their own brand? Right now, Yeah. till today, zero. Right? I have zero commercial benefit till today. Right? I'm doing this more or less just off my own time. What could I do? Right? Going forward, so I'm already working on a course. Right? So this is a product management course. Right. Again, this is in partnership with another company, and there's like some deals that some deal making that went into it. So I wouldn't say that I'm doing it for the money, because whatever I stand to earn with my professional endeavors far exceeds whatever I'm going to do with the YouTube channel. And that doesn't mean I'm making huge sums of money doing something professionally. It's just content creation pays so little in my experience so far in Bangladesh. Again, the other thing to note is my channel is 20k on YouTube, 10k on Facebook. It's still very, very early days. Ami overwhelmed by the quality of my listeners, who are very ambitious, very young, and learn my listeners are very interesting. I call them business nerds because they are very curious. তারা অনেক শিখতে চায়, ambitious, দেশ বিদেশ নিয়ে পড়াশোনা করে, and আমার যে 30,000-এর মতো অডিয়েন্স সোফার আছে, তারা সবাই they are of such high quality, they inspire me to do more. So it's not that I've reached the scale that I want to yet, but it's that the quality of the community that I've built so far is very inspiring to me. I think it's very appropriate to now talk a bit about your followers and your fans and the people who engage with your videos. Yeah. Eta niye amake Tosef hai, I'm sure you know it. Yeah. He shared this very cool concept with me. It's called the real 100. Yeah. এখন the real 100 bujhete, what we mean is, would you rather have 100 real fans? Yeah. People who would pay for your merchandise, people who would go cities to go and watch you perform, people who will watch every single video? Yes. Or would you rather have millions of followers? The first. I'll tell you why. You see, there's this nice book. There's this very interesting book by Malcolm Gladwell. It's called The Tipping Point. What he summarizes in that book is, at every movement, whether it's like the American independence, those are his examples, right? At every movement, there comes a point, there's a precipice at which everything goes the other way, right? It's a tipping point where everything goes viral from there. But that tipping point is only reached once you've reached a certain momentum and a certain point, right? Water only boils at 100 degrees, but it has to get to 100 degrees. It has to get from 1 to 2 to 3 to all the way to 100, and exactly at 100, Sameer, it becomes something else. So for me, my listeners so far, my community, or this community that I am personally a part of, like I feel like I've found my tribe on the internet, right? So our little tribe is the catalyst that will make something much bigger. Fingers crossed. Inshallah, we don't know yet, but that's what I feel like. I think if we think about the water analogy, আমরা যদি একদম 0 থেকে 100 পর্যন্ত চিন্তা করি, I think we're just at 20, right? Yeah. We're going to get there, but this is the crucial time, and this is why I think this is actually an interesting concept. 100 is great. Tausif Akas bhai is amazing. There's this guy called Kevin Kelly. He talked about this thing called 1,000 true fans, right? This is exactly the concept you're talking about, right? Your 1,000 true fans is your diehards, and you have to protect them, serve them, work for them, etc., etc. So I started creating just for myself. I told you, my selfish benefit এখানে হচ্ছে আমি নিজে যা জানি ওটাকে better বুঝবো. But now I'm working for these people who are like, really curious, and I feel like there's this internet image that I keep going back to. Be who you were, be who you needed when you were younger.
right? Be who you needed when you were younger. And I'm trying to kind of do that as best as I can. One thing I personally want to share is, I mean, I was more so like a viral content creator. Yeah. I used to get millions of views here and there, but it was You still do, but yeah. No, but like it was kind of like cheaper content, if that makes sense. Okay. Man, I'd get millions of views, but by doing what? For example, the Bragg versus NSU video, like the man behind the camera, Yeah. told me he loved the video. Yeah. Kintu when I look back at it, I feel like it's childish. And it wasn't too long ago, but I feel like it's childish. And one thing I noticed was I'd get recognized in places, Yeah. but they just be like, oh, I see SameerScane, you know? Yeah. But Akon, because of this dialogue series, it's something I've been wanting to do for a long time, but now I had the budget and the capabilities to do it. After I did it, Akon, although dialogue technically gets lesser views, I can see the watch time of videos 10, 20 times of whatever it was before. Right. Now I have 20, 30 times more people approaching me because quality content, Yeah. even if it's much lesser views, has a huge impact on people. They will respect you, they will appreciate you, they will look up to you, and they essentially form a relationship with you. Yeah. যেটা cheaper content, viral content নিয়ে কখনোই হবে না. Yeah. So the game content creators should be in Yeah. is quality content Yeah. and a long-term relationship with your community and your fans, as you said. And I think that's the key to kind of winning. Yeah, 100%. Sameer, I think what you said is so powerful because when I'm শুরু থেকে, I've been in that direction of chasing meaning over watch time or clicks or whatever. Because you see, Sameer, মানে আমি যে কাজটা করি এখন এটা হচ্ছে interviews, right? এখন ধরো, if I'm sitting there and someone is here and we're recording, they're in a very vulnerable position in some respect, right? মানে they're here talking to you. আমি যদি উল্টাপাল্টা কিছু জিজ্ঞেস করি, something that I know will drive clicks, something that I know is মানে a trending topic right now, then I'll get more views. That's not a problem. But the problem is who you end up becoming by doing that, right? Hopefully, I don't know, but I want to do this for years. I want to do this as a lifetime endeavor, right? It's the same as so if I want to do this for a lifetime endeavor, how do I want to do it? How do I want to practice my craft? That's how I view it. Like, it's a craft. I'm getting better at it. আমার প্রথম ইন্টারভিউ যেখানে ছিল, আমি অনেক বাংলিশ বলতেছিলাম, আমি যা তা বলতেছিলাম। আমি চেষ্টা করতেছি তোমার মতো similarly to go back and watch these videos, and if I'm not embarrassed, then I'm not growing fast enough. Correct. I have to be embarrassed by what I did a month ago, a couple of months ago, a year ago. Like, I have to be morbidly embarrassed. Naile ami jani I'm not growing. You know, it's that for me. I think that is the thing, Jay. We're always intellectually evolving. Yeah. We're getting better, we're understanding, and we're Yeah. getting more life experience. We get to see things from a new perspective. Yeah. And I think that's amazing. And I think a very big mistake which all these young creators make, followers, viewership, not everything is that. Like, I still have some people come think, oh, tomorrow the viewership kome giyeche. It's like, no, you have no idea. Yeah. The retention and the amount of follower increase, those things are much bigger suggestions. I like the hidden indicators of how you actually are doing. So I would say a lot of creators also get sucked into social media. Yeah. Never let that happen to you. Let this be a secondary thing almost. It can be a primary thing, but at the same time, mentally, if you let social media control the way you think and the way you feel, you are choosing a very, very bad pathway for yourself. Last 60 seconds on this topic. I just want to present the opposite view, right? আমি টিকটকে রিসেন্টলি ক্রিয়েটার্সদেরকে ফলো করা শুরু করছি। অ্যামেজিং কন্টেন্ট, রাইট? মানে I had this very biased opinion যে টিকটকে খালি নাচানাচি হয়, etc. Now I go in TikTok, there's edutainment, there's a lot of like skits and a lot of interesting things. I think the problem with TikTok though, and why I don't create for TikTok primarily, মানে আমি আগে long form জিনিস বানাই and then maybe ওইটাকে টিকটকে sometimes distribute করি. The reason I won't create on TikTok at the moment primarily is because I think ওখানে যে connectionsগুলো হয়, যে relationshipগুলো হয় with your listeners, with your audience, they're not deep. It's 60 seconds and then you scroll, 60 seconds and you scroll. I don't know, some creators are capitalizing on it. They've built their community is very strong okhane. I think FK is a very good example. I mean, a creator, I haven't met him personally, but I really like his work. Or TikTok, it's very creative. But would I be able to do it? No.
That's not my strong suit. Why not upload pieces of this episode onto TikTok? But that's what I 12 want to do, right? episodes. I want to use it as distribution. Correct. But I don't want to adapt yet to that platform. But you have to respect every platform, Sameer, right? Correct. You know this, right? In Facebook, you have to do the hook shurute, and then longer form content probably doesn't survive there. Like the reason Joe Rogan doesn't upload his podcasts on Facebook, well, A, USA Facebook is no longer as popular, but B, Facebook podcast is not the thing people go to watch. Facebook people are they're scrolling through, and unless something catches their attention, they just won't see it. And personally, if if I want to do this if this is something that's a part of my identity, I can't survive doing that. Some people can. Nas Daily did it for like a year or two, but now he's offloaded a lot of that. I don't know if it's sustainable. Correct. So yeah, just some thoughts on the platform. TikTok. I think TikTok, shobai, everyone in this room would have seen TikTok as this very cringe, cheesy platform. But whether people hate to admit it now or not, I'm not bothered. Yeah. Everyone loves it now. I think TikTok, what they've done actively, and you have to give them a pat on the back for it, ওদের পুরো ব্র্যান্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। যেমন কয়েকদিন আগে TikTok held their first event in Bangladesh. Yeah. And I've been lucky to go to many influencer events here. Yeah. TikTokerta is the best by far. They are the only event where they invited quality content creators. Yeah. And by that I mean Onora always go for followers, or like you go to the events, Kamon Jani, the vibe just isn't there. Yeah. TikToker event, they invited creators only, not based on followers but based on quality. So Right. I saw people, some with less followers, including myself, but like this guy makes quality content, and TikTok is recognizing it. One thing which people were a bit skeptical about there was, maybe these guys aren't so much TikTokers, like there was no Oppu Bhai or anyone like that. They're the king of TikTok. Right. But again, it was a reminder to me, TikTok is changing their brand. They want people who will make them look good, not necessarily people who have followers, because ওরা cringe জিনিসটাকে আমরা যখন different ভাবে, like we're seeing it now, that's because TikTok is making us see it that way, and they control the way we think, and they're doing it fantastically. So fair play to them. TikTok to me is the platform that is currently or might give me the most joy in the future. So fair play to them. Watch this space. So next, so এখন the thing we're going to move on to is something that all these young ambitious people going after big corporate careers, going after their own startup, big business, but যেটাই বলি, balancing their life. আমি personally গত কয়েক মাসে, after I started a small digital startup of my own, I've struggled with everything. Personal life, giving time to my friends, relationships, family, social commitments, everything. You cannot find time for anything, and it almost feels like all of it falls apart right in front of you, and you can't do anything because do you let your business fall apart or do you let your personal life fall apart? And we have to end up doing 101 things at the same time. Multitasking, taking on a lot of stress, sleeping much less than anyone else. But jetai boli, how does one person maintain the perfect work-balance life? I'll give you the punchline ekdom shurute. I don't think balance is real. I personally don't believe in it. I think you have to think in a longer time horizon. Most people, most মানুষজন যে মিস্টেকটা করে, তারা একই দিনে ব্যালেন্স আনার চেষ্টা করে, তারা একই সপ্তাহে ব্যালেন্স আনার চেষ্টা করে, তারা একই মাসের মধ্যে ব্যালেন্স আনার চেষ্টা করে। এতে যেটা হয়, তুমি একদিনে কাজে ফোকাস করবা, নাকি ফ্রেন্ডদেরকে টাইম দিবা, নাকি বাসায় যাবা, নাকি ডেটে যাবা, তুমি একদম পুরো ঘাবড়ায় গেছো। আর তোমার যদি ইউনিভার্সিটি থাকে, তাহলে তুমি পড়াশোনা আবার করতে হবে। তুমি একদিনে সব কিছু করতে যাওয়া, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। ইটস লাইক juggling a bunch of things. Instead, here's my proposal, right? Now, here's what I did, and I think I'm, if not, I wouldn't say I'm very productive, but I think I'm slightly more productive than the average person. You have to single task and do one thing at a time. You have to do time blocking. Do you know time blocking? Yeah, so you have to do one thing, and then after the assigned time, you move on. But within that one time, you just don't focus on anything else. Multitasking is a myth. Multitasking it feels very good.
It feels like হ্যাঁ আমি এক হাতে লিখতেছি আরেক হাতে খাচ্ছি আরেক হাতে আর চোখ দিয়ে দেখতেছি মানে but দিন শেষে you're not doing anything. You're not accomplishing anything that will make you more effective. This is strange because I do agree with you. Yeah. But personally, I'm essentially like my dad's brainchild at this point. Like he helps develop me. Yeah. I feel like the secret to his success and how he saves so much time and effort. Say you're speaking to him. Yeah. Yeah. He'll be using his phone. Yeah. And halfway through, he'll be like, "Oh, he's disrespecting my time. He's not listening to me." আচ্ছা. But 1 hour later, he picked up every single thing you said while he sent 50 emails. Achha. He's done this many times. Sameer, the thing is মানে advice depends. আমি যখন কথা বলি না আমি কথা বলি for an 18 to 24 year old. বুঝছো মানে Right. তোমার বাবা he has internalized a lot of these things. He has mastered the rules so he can মানে bend them. True. Most of us we are starting out on our journey and you can't break the rules unless you properly know them. বুঝছো না মানে I've been on the other side of tables where you know people have done the same. I've seen these মানে আমি যা বলতেছি people have broken every rule. But I also know যে they are at that level এখন তারা এই খেলাটা এতদিন ধরে খেলতেছে যে এখন ওরা নিজেদের রুল বানাচ্ছে they found their own flow. So I think it's very important যে হ্যাঁ ঠিক আছে ফাইন আমি নিজের মতো করে নিজে করব আমি মাল্টিটাস্ক করব এক্সেট্রা এক্সেট্রা বাট ইউ কান্ট মানে I haven't seen a lot of people do that well when they're very young and when they're just starting out. I haven't seen that personally. I don't want to hear yoga or anything. Yeah. But what are 5 things Yeah. a very stressed out, ambitious young individual could do to ensure that they stay sane during this period of their life? Again, আমি আমার personal perspective থেকে বলি so this is you know from a 20 something male living in Bangladesh. So আমার IB এর পাশাপাশি পাঠাও right? পাঠাওয়ে 8 বছর হয়ে গেল and part of the founding team so huge responsibility IBA তে it's very competitive ঢোকাটা competitive and then the classes are competitive as well so এই দুইটা ব্যালেন্স করা and then having time for anything else it was very tough right but দুইটা তিনটা জিনিস আমি যদি বলি number 1 I ran a lot মানে আমি রানিং অনেক করতাম running Every day? Almost every day at How some many point hours? it was just 5Ks, right? 5Ks, and then I did a half marathon, and then I tried a full marathon, couldn't finish. But running was my passion, right? What does it give you? What kind of Yeah, feelings? exactly. So running gives me, you know how some people when they meditate, তারা যখন meditate করে তারা মনে করে যে হ্যাঁ তাদের মন clear and they are able to just be, they are able to just be in the moment. Running, for me, was that. It was meditation after the 3rd or 4th lap or the 4th kilometer and if I'm doing a 10K তাহলে আরো বেশি যত intense তত শেষের দিকে যায় it becomes meditation that's what it gave me. Secondly I transitioned from running into weightlifting right so I got into weightlifting and bro when you have a deadlift right over 100 kilogram like you're trying to balance it you have no scope to think about anything else and I think that's what you know people struggle with a lot these days because there's just এখানে তাকালে ডিস্ট্রাকশন ওখানে তাকালে ডিস্ট্রাকশন এখানে তাকালে ওই অব্লিগেশন ওই স্ট্রেস ওই টু ডু ভাই ইটস গেটস ভেরি ডিফিকাল্ট রাইট সো আই থিঙ্ক ইউ নিড টু ডু থিংস দ্যাট রিকোয়ার ইউ টু বি একদম সিঙ্গল মাইন্ডেড ফর মি লিফটিং ফর অ্যাট দ্য মোমেন্ট ইজ ডুইং দ্যাট ইট হেল্পস মি স্টে ক্লিয়ার হেডেড and then running was that for me at one point right এখন why I don't run is dude the air quality outside is just মানে it really messes with me, right? I'm পারি না. I know it's still possible, etc., etc. I'm indoor running kori, but weightlifting for me, recent times, it's become a much bigger hobby. The other thing is, I'm a big fan of doing morning journals, right? Look, আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি আমরা এত ঘাবড়ায় যাই কেন মানে we get overwhelmed we have anxiety we have panic attacks we have all of these things আমাদের generation especially right I think so the reason is we have so much stimulus এত কিছু চলতেছে আরো 10 জনের জীবন দেখতেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের নিজেদের ইউনিভার্সিটি আছে কাজ আছে বাসার অব্লিগেশন আছে ফ্রেন্ডস আছে ফ্যামিলি আছে and আমাদের হরমোনস আছে because we're just growing up we're coming to terms with so many things right মানে এই বয়সটা কিন্তু খুবই messed up but if you turn these amorphous fears these amorphous thoughts and these মানে intangible anxieties if you capture them on paper they become much more manageable I feel
I handwrite. What's I the handwrite. difference in handwriting your journal Yeah. and typing it on your phone? I don't know. I've seen people do both, right? Personally, আমি যখন নোটস লিখি, আমি যাই করি, আমি হাতে লিখি. I feel like it gives me more intention যখন আমি লিখতেছি versus when I'm typing. If I ever write a book or something, I think I'll prefer to handwrite the first draft simply because I am more strict with my words when I'm handwriting. Although editing is easier when you're typing, right? But these are the three things. I started with running, then I got into weightlifting. I do morning pages, which is basically me journaling all of my thoughts for the day. I do this at the start of the day. It usually takes me 10-15 minutes max. I used to meditate. So আমার মর্নিং রুটিন আগে ছিল সকালে উঠবো, খুবই উইয়ার্ড একটা জিনিস, আমি মানে এটা খুব বেশি বলিও নাই, বাট আমি এটা করতাম। আমি একসময় খুবই অবসেসিভ ছিলাম about my weight, right? I needed to cut down, have certain features, etc., etc. So আমি প্রত্যেকদিন সকালে I used to weigh myself. এটা আরো weird. I'm going to get even more weird. I used to weigh myself before and after pooping, right? So just to even calculate that. So I used to do that. Then I used to just brush my teeth, whatever, and then morning pages, just journal, whatever. Then I used to meditate. Sometimes I'll switch it up. I'll meditate first and do morning pages later. But এই কয়েকটা জিনিস, ছোট ছোট জিনিস, you know what it allows you to do? It makes you feel like you're working on yourself. Correct. And ওই ফিলিংটা is what a lot of people just they don't have. তাদের মনে হয় আল্লাহ আমি এত অব্লিগেশনস ফিল আপ করতে করতে আমি নিজেকে হারায় ফেলতেছি। বাট এই ছোট ছোট জিনিসগুলো, you know, a lot of people, the way they kind of work on themselves or they kind of treat themselves is buy a fancy watch or, you know, clothes or whatever. Very, very short bursts of dopamine ওইটা করলে. Versus if you do something that is kind of helping you physically, mentally and emotionally, bigger payoff. I've personally done it. You know, would recommend 10 on 10. We are going to jump into a segment which is more like a 20K special. Yeah. It is some kind of material I'm also trying out for some of my series. Yeah. সবচেয়ে ভালো হয়, instead of asking questions, we want to jump into situations. Okay. Yeah. And I think the most formative years of our life where we kind of see that সবাই বলে না বাবা চিল করো, ইউনিভার্সিটিতে যাও, ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা মারো. I don't think 18 to 22 years is the time to chill. I think 18 to 22-year-olds have to find themselves. And if you find yourself now, you will be unstoppable later. So I will throw us into a bunch of situations that many Bangladeshi teenagers and young adults come into. Say you were 20 years old. 20 years old Ahmed Fahad, why should he, instead of making 25K of tuition money, why should he do unpaid internships? So yeah, that's a loaded question. Like, should he at all? I am of course of the opinion that he should, primarily because of the skills যেটা ও শিখবে। যে স্কিলগুলো ও শিখবে while doing an internship might be very different and might pay off later on in life compared to tuitioning, right? Tuitioning is something that he's already acquired. It's knowledge, usually biology, chemistry, etc. ওই হয়তো বা হাই স্কুলে পড়ে আসছে, সেই জিনিসটাই হয়তো বা ও reiterate করবে to someone who's more junior. Whereas at an internship, he has the novel experience of learning something from someone more experienced, from working in a team, from learning about an industry he has no clue about. And after graduation, what's the first thing that every job actually asks for? Experience. Where do you get experience? Where do you get relevant experience? It's মানে এই কামলা খাটতে হবে। এই কামলা of doing internships unpaid হইলেও আমি জানি না, মানে unpaid, paid, I usually want, of course if there's a paid option go for paid, but get that experience, bro. Like মানে এটা কোনো alternative নাই। People ask me, hey মানে আমি কোম্পানি শুরু করব, এটা করব, এটা করব, I'm like, get some real world experience first, get some skills first, like that will make your journey so much easier. So yeah, মানে that's that. Also at this age অনেকেরাই নিজেদের বিজনেস শুরু করে, কিছু হলে স্টার্টআপ ডেকে ফেলে। একটা ক্লোদিং কোম্পানি করলো স্টার্টআপ। এখন when can you call your own business a startup? Yeah, so a startup is different from a small business because startup-এর growth potential বা growth-এর expectation-টা is very different. Startups are expected to grow like this, right? It's a hockey stick curve, it's an exponential curve.
small businesses grow like this, right? Both are fine. Both are very important to our economy. Small businesses, Bangladesh economy is the bedrock. However, startup expectation থাকে যে you're using usually technology to scale your output while your costs stay roughly the same, right? For every amount of output, your cost doesn't increase proportionately. So startup is able to leverage technology to create exponential returns, and its growth is exponential. অনেক ফাস্ট গ্রোথ হয় স্টার্টআপে, whereas স্মল বিজনেসে একটু ইনক্রিমেন্টাল হয়, আস্তে ধীরে হয়. So that's the long and short difference. Again, like I think মানুষজন যে ব্যবসা শুরু করতেছে, স্টার্টআপ শুরু করতেছে, it's all fine. মানে আমরা জাতিগতভাবে ভেরি নিউ টু দিস. আমরা মানে এইগুলো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আগে আসছে, ইন্ডিয়ায় আমাদের নেবার্সের পরে আসছে, আমাদের কাছে একটু সো হ্যাঁ আমরা এখন মিস লেবেল করবো, ইটস ফাইন, ইটস কিউট, ইটস ফাইন, ইটস ফাইন. So এখন 20-year-old Ayman has just opened up his new clothing store. He's calling it his clothing startup. That's bullshit, right? But look, the other side of it is, if Ayman realizes যে ওর এই ক্লোদিং স্টোরটা ও একটা ওয়েবসাইট করে মানুষকে আরো মানে স্ট্রিমলাইন করে এটাকে ইভেন্চুয়ালি এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথের পথে নিয়ে যাবে, maybe startup is an aspirational term that Ayman is using today, right? It's more important that Ayman starts. I don't care what he calls his thing, right? He starts and he gets into the process of learning it. That's my concern, right? Interesting. এখন আমার হাতে 10,000 টাকা আছে, আমি যে কোনো একটা স্কিল বেসড কোর্স কিনতে পারবো. Which one should I buy? কোর্স ফার্স্টলি কোর্স কিনবা নাকি জানি না, বাট কোন 4টা স্কিল বানানো উচিত এটা বলি. কমিউনিকেশন নাম্বার 1. কেন? বিকজ উই আর এ ভেরি নয়েজি ওয়ার্ল্ড. গেটিং ইউর পয়েন্ট অ্যাক্রস ইজ সুপ্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস ডে এন্ড এজ. নাম্বার 2, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট যদি হয়ে থাকো, আই থিঙ্ক ইউ শুড প্রবলি ডু নেটওয়ার্কিং. নেটওয়ার্কিং ইজ আ ভেরি আন্ডাররেটেড স্কিল. হাউ টু ডু ইট? অনেক কম্পিটিশনস হয় না? কম্পিটিশনসের গোল আমার মতে ইজ নট টু উইন দ্য কম্পিটিশন পার সে. অফকোর্স ইউ শুড ট্রাই টু, বাট দ্য আনসিন বেনিফিট ইজ দ্য পিপল ইউ মিট. তোমার যদি ইউনিলিভার বিএডিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকে, go to these competitions that they organize, which is actually a recruiting event. They want to know the best and brightest of these universities, and তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করে কোম্পানি সম্পর্কে জানো, কোম্পানির মানুষজনকে চিনো, আরও 10টা ইউনিভার্সিটি থেকে মেক ফ্রেন্ডস. This is the goal of competitions. Use it for networking if you're a college student. Of course, professionally আর একটু ডিফারেন্ট হয়, স্টার্টআপ ইনভেস্টার্স এক্সেট্রা এদের সাথে নেটওয়ার্কিং করার গেমটা আলাদা. But for a student, these competitions, these meetups are a great way to kind of get to know people. Number 3 is like, the best career advice I got is to have a T-shaped skill set. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এমন 5টা জিনিস আছে যেটা আমি করতে পারি. হয়তো আমি গ্রাফিক ডিজাইনিং পারি, ফিল্মিং পারি, এডিটিং পারি, হয়তো বা আমি কমিউনিকেশনস লিখতে পারি, রাইটিং পারি, বাট দেয়ার হ্যাজ টু বি ওয়ান থিং দ্যাট আই এম দ্য বেস্ট অ্যাট, রাইট? So that one thing could be product sense, could be leadership, could be writing, or whatever it is, right? এমন একটা জিনিস থাকতে হবে that stands out like a T-shape better than the rest. So if you're a generalist, and এই যে দুনিয়াটা আমরা এখন বাস করছি যেখানে এত কিছু তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হচ্ছে, you'll see a lot of generalists thriving because they are able to adapt themselves into multiple fields. So multiple জিনিসের ঠিক আছে, skills grow করো, but একটা জিনিসে be a boss at it, right? Lastly, be up to date with things. The other day আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে গেছিলাম and I was asking them, hey, what are you excited about? And it's all engineering students. That's my favorite crowd, by the way. It's technical people who are so well equipped to build something in this day and age. But unfortunately, আমি ওদের সাথে যখন কথা বলছি, hey, what are you excited about? সবাই বলছে, হ্যাঁ আমাদের 4th year, internships, placements, these kind of things. No one's actually talking about ওই সপ্তাহে ChatGPT বের হয়েছে, right? ওই সপ্তাহে কেউ বলছে না, because no one knows, no one is studying it, no one's on all these social networks actually surfing for the latest breakthroughs. ChatGPT is like overhyped at this point, but it's just an example. So যেটাতেই তুমি interested আছো, stay on top of it. You should be passionate about it to the extent যে even মানে leisurely টাইমেও তুমি আসলে এটা নিয়েই জানতে চাচ্ছ আরো বেশি. For example, Sameer is interested in, let's say, media. Sameer is less interested in business. Sameer will gravitate. It will pull him without any effort towards those kind of things. And ও শিখবে, ও জানবে, ও updated থাকবে about those things. Steve Jobs said, you shouldn't settle. You should find something you love, because work will fill up a large part of your life, and so you should do the work that you love.
But if you do that, that's the first step. But the second consequence of that is once you do that, work feels like play. You know, when I'm chilling, I'm probably like researching or watching something that is involving business or products or startups, and it does not feel like work to me. Someone next to me might think, "Ai তুমি মানে কি খাচ্ছো তখনও এটা করতেছো মানে তুমি নেটফ্লিক্স দেখো Friends episode 3 season 5 এটা তো দেখবা না?" No, it's fine. Man, this is my form of chilling. I'm stress relieving. It's fine. I want to see what other cool people around the world are doing. So yeah, that's my little spiel there. শেষ situation question. Yeah. আমি এখন 21 years old. আমি না অনেক socially awkward. আমি Yeah. ইভেন্টে যাব তারপর যাওয়া শুরু করতেছি, হ্যাঁ। বাট সবাই বলে নেটওয়ার্কিং করতে। নেটওয়ার্কিং জিনিসটা কি বা আমি কিভাবে করব? Can you explain it বা break it down? Yeah, sure. মানে আমি যতদূর বুঝি নেটওয়ার্কিং ইজ অ্যাবাউট টু থিংস। প্রথমত মানুষের কাছে অ্যাপ্রোচ করা, রাইট? এটাই মোস্ট মানুষ করে না। তারা এত ভয় পায় যে হ্যাঁ ও তো বিজি বা ও কিভাবে আমি বেল চাচ্ছি। আরে ভাই চাচ্ছ সমস্যাটা কি, রাইট? মানে ইউর দেয়ার মাইট এজ ওয়েল মেক ইউজ অফ ইট। সো নাম্বার 1, go. Number 2, once you're there, first thing is try to find common ground, right? Hey, I noticed you're here. You're probably, into fintechs. For example, it'll like a fintech event. Hey, where do you work? Or first, introduce yourself. That's the first step, right? Or kache kichu chawar age nijer introduction ta dao. Hey, I'm Fahad. I'm nice meeting you. Ami ekhane aschi. Ami omuk company সাথে আছি. I'm interested in X, Y, and Z. What about you? What are you up to? Maybe he says, হ্যাঁ আমি তো let's say অমুক কোম্পানিতে আছি এটা করছি হ্যাঁ okay cool মানে and the other thing is when I go to an event, let's say it's a different country, right? I'm very honest in the fact that hey, my name is Fahad, I'm doing XYZ. I don't really know a lot of people here, but I'm interested in XYZ. Who else do you think I should talk to? Right? So that first person, after you've established, and this is একদম শুরুতেই যাই বলবো না, right? শুরুতে যাব, ইন্ট্রোডিউস করবো, নিজের একটু কমন গ্রাউন্ড পাবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে কী নিয়ে কথা বলতেছি অ্যান্ড দেন ইউ অ্যাজ দ্যাট পার্সন ইফ ইউ আর এবল টু প্রোভাইড ভ্যালিউ, রাইট? তুমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করো যে হোয়াট হি ইজ ইন্টারেস্টেড ইন অ্যান্ড সে যদি বলে লেটস সে I don't know, mobile financial services, something corporate, but nonetheless I probably know a thing or two about that, but which might be interesting to him. আমি ওটা বলবো, try to provide some value to him, and then at the end I ask him, hey, I'm kind of new here. I don't know anyone. Is there anyone else you think I should talk to? And maybe then, best case, he takes you. Omukar kache jao. Mane just hate dhore introduce kore dibe. Or worst case, he's like, yeah, bro, you should probably talk to Chris or someone like that. Like find him, talk to him, tell him that John talked about you or something like that. Right? Yes. That's great. You need those kind of introductions. What else? Okay. So, আমরা শুরুতেই বললাম evolving, growing involves looking back, successes and failures, learning from it. Yeah. Okay. So আজকে it's your birthday, you want to do this as a 20k subscriber special. Let's look back a bit. Yeah. Ahmed Fahader জীবনে. Yeah. What was the biggest failure, and what did you learn from it? Personally, I think the biggest failure has to be like. When I first started managing people as a manager of a team, I thought too much like a IC, মানে অনেক বেশি hands-on ছিলাম. I didn't really trust people, and I felt like that pushed a lot of people away because I was on their turf and they were not being very free to work and those kind of things. And the other thing is startups, it's very high stress. তুমি যদি একটা কিছু না করো কোম্পানি মানে নেক্সট ডে সাফার করবে অ্যান্ড কোনো স্ট্রাকচার ঠিকভাবে থাকে না, সো ইটস ভেরি ভলাটাইল বলা যায়। I think under those circumstances I was very adamant about doing some things. I might have rubbed people the wrong way, and again when you ask me hey সবচেয়ে বেশি কোন স্কিলটা থাকা উচিত, I said communication. I think it's because আমার communication was so lacking. আমি নিজে এত বাজে ছিলাম কমিউনিকেশনে. It was so most মানুষেরই যারা ইন্টেনশনালি চিন্তা ভাবনা করে না কমিউনিকেশন নিয়ে, their communication often can come off as violent. True. Violent is a very specific word, and it's because আমরা অনেক সময় এমন কিছু বলে ফেলি যেটা হয়তোবা আমি
খারাপভাবে বলতে চাই নাই, but just because you put that comma here and a full stop there, it sounds violent if it's in written form. Or just because তুমি নিজে frustrated, তুমি ওই ফ্রাস্ট্রেশনটা ট্রান্সফার করে দিলা on the other person just through your words, right? And that person is probably not going to, work very well after that, right? So communication is something I value very much, and I think it's because I was so bad at it, and আমার step by step ঠিক করতে হয়েছে. Very interesting. কম বয়সে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয়. Yeah. What sacrifices did you make that were extremely difficult but now feel worth it? Now feel worth it, I don't know. I'm still on my journey. I think a couple of sacrifices that are very obvious. I mean, friends, family, birthday, events, etc. I had to skip a lot of them, right? IBR je kono friend ke tumi jodi jigesh koro, they'll tell you Fahad was in class and then he was gone, right? Fahad was invited to my birthday but he didn't show up. Fahad was invited to my wedding, he did not come there. Like, even till to this day, I have to skip so many things just because I want to focus on work. And it hurts. It hurts. When there's a photo and a cover photo and a batch photo and this photo and that photo and, everyone's there, they're smiling. This is, আমার batch photo. আমি ওই দিন বাংলাদেশেই নাই. And it's for a work trip. Right? And it's just, at some point you think, hey, am I making the mistake, right? Maybe I am, but you have to make a call. I have to make a call and I have to roll with it. It feels right to me that I'm doing something that is meaningful to me. It's not for the money or the, status or whatever. It's just, it feels meaningful to me. And I know, আমি যদি batch photoতে থাকতাম while sacrificing or skipping my work or something that's important to me, or opportunity যেটা আসছে এই মুহূর্তে, হয়তো আমার ভালো লাগতো, but deep down আমার frustration লাগতো. And I know this. So it's very important, I think, to know some things about yourself that are not obvious, and then, serve that in yourself. Like, I know exactly, or not exactly, but I have a better understanding of who I am, what my flaws are, what my, dark side or light side, good side and bad side, what my needs are. And so, yeah, it goes back to that really. Looking back, Yeah. which AI tools or even mobile apps have helped you reach maximum productivity? তিনটা চারটা আছে. প্রথমত এআই টুলসের মধ্যে crisp.ai একটা নয়েজ ক্যান্সেলিং অ্যাপ, এটা আমি 19 সালে বলতেছিলাম. এখন তো এআই অনেক পপুলার হয়ে গেছে, জনপ্রিয় হয়ে গেছে, তখন থেকে এটা আমার কাজে লাগতো. ভেরি গুড. নাম্বার 2, আমার ওয়ার্ক ফ্লোটা এভাবে কাজ করে সামির, যে আমি টুডুইস্ট নামে একটা অ্যাপ আছে, আমার মাথায় যা আসে আমি সব কিছু ওই অ্যাপে লিখে ফেলি, রাইট? সো একটা টুডু লিস্ট আকারে চলে আসতেছে. তারপরে আমি আর ওই টুডু লিস্টটা তেমনটা খুব বেশি কাজ করি না. আমি ডে টু ডে একটা ক্যালেন্ডার অ্যাপ আছে, গুগল ক্যালেন্ডার, দ্যাটস ইট, অথবা ক্রন ইজ অলসো আ গুড ক্যালেন্ডার অ্যাপ. ওইটাতে আমি জাস্ট টাইম ব্লক করি. আমি ডে টু ডে আর ওই বারবার চেকলিস্ট ওইসব করি না, জাস্ট টাইম ব্লক করি যে এই সময় ইমেলস, এই সময় মিটিংস, এই সময় ডিপ ওয়ার্ক. How do you spell cron? CHRON? CHRON, yeah. CRON. Yeah. And then আমার পার্সোনালি প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট যে কাজ অথবা স্টার্টআপসের আইডিয়েশন কাজের জন্য দেয়ার ইজ দিস সিক্রেট টুল, এটা কেউই আসলে তেমন একটা ইউজ করে না. আই এম লাইক দি ওনলি পার্সন, লাইক হাউ নোশন হ্যাজ আ লট অফ অ্যাডভোকেটস, নো ওয়ান টক্স অ্যাবাউট দিস টুল. ইটস কল্ড whimsical. হ্যাঁ, whimsical এমন একটা টুল, এখানে তুমি লেখালেখি করতে পারবা, ইউ ক্যান মেক ড্রয়িংস অ্যান্ড ওয়ার ফ্রেমস অ্যান্ড আ বাঞ্চ অফ থিংস, অ্যান্ড ইটস জাস্ট ভেরি গুড. আই লাভ ইট. Last but not least, have you ever had this problem where you had to cut, copy, paste things all the time, and if you could only store whatever you copied for like longer than just the next time? So there's this Mac application called Flycut. It's really good. It's like a clipboard manager. Windows I'm sure awesome. So clipboard managers are a big time saver. So Todoist, then Google Calendars, then I do some sort of like Pomodoro technique type app. Pomodoro technique অ্যাপটা জাস্ট 25 মিনিট আমাকে কাজ করায়, দেন 5 মিনিট আমাকে ব্রেক দেয়. 25 মিনিট কাজ করায়, 5 মিনিট ব্রেক দেয়, 25 মিনিট কাজ, 5 মিনিট ব্রেক, অ্যান্ড দেন অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ. দ্যাটস ইট. এআই টুলস বলতে ওরকম আর তেমন কিছু ইউজ করি না. দিস ইজ মাই সিম্পল ইশ প্রোডাক্টিভিটি স্ট্যাক বলতে পারো.
students are struggle to maintain discipline and a healthy daily routine. Yeah. What did you do to maintain a good daily routine? I read a book that changed my life and I put it to work. It's called Atomic Habits. Atomic Habits যেটা বলে 4টা স্টেপ আছে. I think it's cue, craving, habit and response or something like that. Basically যে কোনো জিনিসের শুরুতে there's some sort of cue বা একটা যে কোনো basically যে কোনো for example আমি নিজে যেভাবে কাজে লাগাইছি সেটা বলি. সকালে আমি আগে উঠতে চাইতাম দিনের শুরুতে. সো দেয়ার ইজ আ কিউ একদম শুরুতে সকালে ওঠার পরেই আমি প্রথম কোন কাজটা করব. আমার জাস্ট একটাই গোল ছিল, আমি নিজেকে বিছানা থেকে সরায় বাথরুমে নিয়ে দাঁতটা ব্রাশ করব. দাঁতটা ব্রাশ করার সাথে সাথে মানে আমি যখনই পেস্টটা মুখে দিব, আমি একদম ডিটেলে যাচ্ছি, যেটা হয় there is a craving. The craving is, what am I craving? I have trained myself to crave the menthol or spearmint or whatever it is that is in my toothpaste. And my reward is, হ্যাঁ আমি যখন মুখটা একদম ঠিকভাবে ধুচ্ছি, মানে আমি যখন টুথব্রাশ করতেছি, the freshness I feel in my face, that's the simple, very small reward. I put this weird tactic to work every place. It's a 4-step thing. It's cue, craving, something, response, and the cheat code is you have to make it very easy. You have to make it very obvious. You have to make it attractive. You have to make it satisfying. আমি যখন দাঁতটা ব্রাশ করতেছি, I'm satisfied with what I've just done. আমি যখন ঘুম থেকে উঠি, my bathroom door is right next to me. So it's just very obvious and easy. So যে কোনো জিনিসে তুমি জিমে যাইতে চাও, pack the night before. Get your clothes in order. সব কিছু রেডি রাখো যাতে তুমি জিমে জাস্ট কোনো চিন্তা ছাড়া চলে যেতে পারো. You have to make these habits as easy as possible because discipline is in very short supply. We fall back on our habits. আমরা সবসময় we are creatures of habit. We fall back on our habits. We can't rely on discipline. So yeah, মানে স্টুডেন্টকালীন আমার স্পেশালি চ্যালেঞ্জিং ছিল, যেটা বললাম, আমার সকাল 7টার সময় উঠে আইবিএতে যাইতে হইতো, তারপরে সকাল 7টার সময় উঠে আইবিতে যাইতে হইতো, অ্যান্ড দেন দুপুর 12টার মধ্যে আমার অফিসে থাকতে হইতো, রাইট? অ্যান্ড অফিসে আমাকে পাঠাও, ইটস আ ডিম্যান্ডিং শিডিউল. তো সব কিছু মিলায় ইটস দ্য হ্যাবিটস দ্যাট রিয়েলি হেল্প মি. হ্যাবিটগুলো যদি ঠিকভাবে করতে পারি অনেক দূর যাওয়া যায়, বাট ডিসিপ্লিনের উপরে যদি আমি রিলাই করি, ইটস ইন শর্ট সাপ্লাই, সো আই কান্ট রিয়েলি গো ফার. Wonderful. Acha. What is a one-liner cheat code to maintain a healthy work and personal life balance? Think of balance in a longer time horizon. Right? Most people try to achieve balance in a day or a week, right? It's very difficult. হয়তো বা এক সপ্তাহে কাজের প্রেশার বেশি, ওই সময় হয়তো বা কাজই বেশি করতে হবে, অ্যান্ড ফ্যামিলিকে টাইম দাও, ফ্রেন্ডসদেরকে টাইম দাও, হবে না, মানে you'll kill yourself, but it'll be very difficult. You have to push through ওই সময়টা. But then over a longer timeline, maybe it all balances out, right? So time horizon নিয়ে চিন্তা করো, give yourself time. We're very young, we're all younger than we think we are. We have lots of years ahead of us. So ওইভাবে টাইম নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে হ্যাঁ, in the long term I'll have balance, but right now this is a phase and I will be intentional. আমি ফেরত আসবো to the things that I'm ignoring right now. That being said, some balls are like rubber balls. If you drop them, they'll bounce back up. Some balls are like, glass balls. You let them fall, they break. So ওই জিনিসটা পার্সোনাল, ওইটা বুঝতে হবে কোনটা গ্লাস বল আর কোনটা রাবার বল, কোন জিনিসটা হাত থেকে ছুটলে এখন আর ফেরত আসবে না. আমরা অনেকেরা নিজেদেরকে নিজেরাই মোটিভেট করি, push ourselves. Yeah. কিন্তু there are also figures in our life who motivate us. Yeah. Who are some of these people for you? I think entrepreneurship wise, Bangladesh Bikash ji impacted রাখছে, there's nothing really that comes close. Kamal Kadir bhai has always been an inspiration. উনি আসলে যেভাবে কাজ করে গিয়েছে at a time when startup wasn't a term, right? He started with USSD and brought that to the masses, something that বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ এখন বিকাশের নাম জানে এবং বিকাশ ইউজ করে, রাইট? আই থিঙ্ক পাঠাওয়ের জন্য বিকাশ একটা বড় ইন্সপিরেশন ওই দিক থেকে, যে এটা আসলেও একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড জিনিস যেটা প্রত্যেকটা বাঙালি হয়তো বা একসময় ইউজ করবে. ওই অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরা এগিয়েছি. আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আই থিঙ্ক so another huge inspiration is actually my cousin. My cousin is he started this company called Analyzen. Analyzen is digital agency. Yeah, it was one of the first digital marketing agencies. And the thing with Analyzen is 10 বছরের বেশি হয়ে গেছে, 15 বছর মনে হয় এখন হচ্ছে, অ্যান্ড তারপরেও ও আরেকটা কোম্পানি শুরু করলো. সো ইজ আ সিরিয়াল এন্টারপ্রেনার. নেক্সট কোম্পানি ইটস গোজায়ান,
right? It's a travel company, No way. right? So he's just going at it. And ছোটবেলা থেকে আমি ওকে দেখতাম, ও বুয়েটে পড়ছে, ও সব কিছু করছে, তারপরে ও কোম্পানি দিল, he did the corporate job আগে, secured his finances for a bit, নিজের personal burn manage করছে, then he went into startups, then he did another startup. And so personal level someone I know, you know, very intimately, ওই দিক থেকে my cousin Ridwan Bhai is a very big inspiration because he's done it multiple times and hopefully like he has more companies in him, right? So big inspiration ওই দিক থেকে. Slide off the. Yeah. He's the guy who paid 7.5 lakh for another. Yeah. Do not tell him anything. Yeah. I mean, it's his biz. I'm sure he would find I the do. value. Yeah. That is funny. Acha. Fahad bhai, do you consider yourself an influencer? But what does this word mean to you? I don't consider. So I don't consider myself an influencer. I think what I'm trying to do in my very small capacity, Sameer, is I'm trying to be a sort of teacher, and I'm trying to be the person that I needed when I was younger, right? আমি যদি এখন 5-10 বছর আমার বয়স কম হইতো, আমার যে জিনিসগুলো আমি মনে করি শোনা উচিত বা শুনলে আমার বয়স যদি এখন 18 বা 20 বছর হইতো, আমার যে জিনিসগুলো আমি মনে করতেছি শুনলে ভালো হইতো, আমি ওই জিনিসগুলোই বলার চেষ্টা করছি. আই এম জাস্ট ট্রাইং টু বি সামওয়ান I would find useful when I was younger. That's all I want to do. Last question in terms of this segment, and it's a very 20K subscriber special question. What is the most amazing fan interaction you have had? The most amazing fan interaction is, well, there are অনেক কয়টা, and মানে more than fans, it's like community members, stuff like that. মানে it's more a two-way dialogue than, like, we're not rock stars, you know, like it's not Tasan Bhai je, you know, who has like erokom hat tulbe and there's like a crowd of people there. It's not that, right? It's more intimate and it's more personal, right? So I'm very grateful for that kind of personal interaction. I think the greatest one was so this person who's actually behind the camera right now, right? He's someone who doesn't like coming in front of the camera, but connect hoise amar sathe just through the YouTube stuff and the community, and ও আমাকে কোল্ড ইমেল করছে, বুঝছো সামির, মানে ও ইমেল করছে যে ভাইয়া আমার আপনার কন্টেন্ট ভালো লাগে and I want to work with you. He said it in a way that's very concise, very, you know, straightforward, and it নিয়েও আমরা আলাদাভাবে we had a discussion. But after that I followed up with him, and he's just been so dedicated and working towards the channel, and মানে, you know, together it's become such a brainchild of a lot of things we do. So that's my favorite moment, Sameer. Like when someone who I'm making the content for becomes part of the content. Beautiful. When someone from the community becomes part of the team. And that's what I want. I ultimately, Jose hoito jodi prottekta community member was part of making the community. In a way it is, because orai onekgulo questions dise, so it's just amazing to have that feeling. Our last segment for today Yeah. is kind of connected to an episode we shot earlier, only a few weeks ago. Yeah. Whether a student should be studying in Bangladesh or studying abroad. Yeah. Ajke, I want to ask you something slightly different. Yeah. Student হওয়ার পর, should we choose to live in Bangladesh, and why? So, give me 5 reasons why a 25-year-old should live in Bangladesh rather than abroad. Again, এটা খুবই personal একটা choice. I think number one for a lot of people is, hey, আমার family এখানে, and maybe I'm very close to my family, and so I don't want to move too much farther away, you know. I know for my own personal calculus, that plays a big role, that হ্যাঁ আমি ফ্যামিলির কাছে থাকতে চাই, হ্যান ত্যান, etc. But, you know, if you're thinking purely about what's good for your career, if you're just ambitious, and if you're thinking কিভাবে আমি highest position এ যাব আমার যে respective field আছে, সেই ক্ষেত্রে it's debatable, right? হয়তোবা if it's for technology, maybe San Francisco is still the peak area to be, right? Maybe if it's media, maybe Los Angeles is the place to be, right? So it's a very personal choice, right? But if you're an entrepreneur, আমি এটা বলতে পারি যে বাংলাদেশে যেটা বলছিলাম, it's অনেকগুলো সমস্যা আছে, আমরা সবাই জানি, রাইট? তুমি রাস্তায় নামো, 5-10টা সমস্যা, এটা কাজ করে না, ওইটা কাজ করে না, এখানে ধুলাবালি, এই সমস্যা, ওই সমস্যা, সবাই ভুল দিকে যাচ্ছে। বাট উদ্যোক্তা কি করে? উদ্যোক্তা সমস্যাকে সুযোগ হিসাবে দেখে, রাইট? তো তুমি যদি উদ্যোক্তা হও,
তুমি যদি মনে করো বাংলাদেশে তোমার কিছু করার স্কোপ আছে, তোমার যেই জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলা তোমাকে যেই রিসোর্সেস দিছে, তুমি যেখানে বোর্ন হয়েছো, যে অ্যাক্সেসটা পাইছো, যে এডুকেশনটা পাইছো, যে প্রিভিলেজটা পাইছো, হয়তোবা সেখান থেকে তুমি যদি এখন একটা সমস্যাকে সুযোগ হিসেবে দেখে কিছু করতে চাও, উদ্যোগ নিতে চাও, তাহলে হয়তো বাংলাদেশ ইজ দ্য রাইট প্লেস ফর ইউ। সো ইটস এ ভেরি পার্সোনাল চয়েস। সবার জন্য বাংলাদেশ ইজ নট দ্য প্লেস, সবার জন্য বিদেশ ইজ নট দ্য প্লেস। ইউ হ্যাভ টু ডু ইয়োর ওন এই কারণে আমি কখনো মোটিভেশনাল স্পিকার হতে পারবো না, বিকজ আই হেট ডুইং জেনারেলাইজড অ্যাডভাইস। When I have something to say, I have someone in mind when I'm saying it, you know. So I really believe in that. Like you can't have a one size fits all approach when you're giving advice. It's very dangerous. What is the most exciting thing happening in Bangladesh right now? I think the slew of startups, or the swath of startups, or the cohort of startups that we have right now are very fundamental in edtech, in everything, right? Edtech e tomar Shikho ase, 10-minute school ase, Pathao ase with ride sharing, food delivery, and like overall ecosystem banacche. Bikash for the longest time ase, and I think Bangladeshi startup ecosystem, মানে a lot of people are thinking হ্যাঁ অনেকগুলো হয়ে গেছে, it's just getting started, bro. 8 years ago I felt like Bangladeshi startup ecosystem just শুরু হচ্ছিল. I still feel like that, because compared to every other country we have higher purchasing power, higher consumer base, lower funding. আমাদের টেকনোলজি অ্যাডপশন হচ্ছে, আমাদের পপুলেশনের একটা বিশাল বড় চাঙ্ক ওয়ার্কিং পপুলেশন আন্ডার দি এজ অফ 30 অ্যান্ড ভেরি ইয়াং অ্যাকচুয়ালি, অনেক বছর ধরে আরও কাজ করবে, অনেক টাকা কামাবে, অনেক স্পেন্ড করবে। ইনভেস্টাররা এটা দেখে অ্যান্ড দে আর জাস্ট গেটিং রেডি। আই ফিল আই হ্যাভ স্পোকেন টু আ লট অফ পিপল। আই থিঙ্ক বাংলাদেশি ইকোসিস্টেম মানে নেক্সট 5-10 বছরে যে খেলা দেখাবে, ইটস গোইং টু বি ভেরি ইন্টারেস্টিং। And আজকের শেষ প্রশ্নের জন্য, what is something you would tell Ahmed Fahad who's 15 years old? Stay the course. It's going to be fine. I had we'll get into it in another episode, but I had a pretty interesting childhood. Our childhood had lots of ups and downs, family theke, school theke, সব কিছু থেকে, and I would just say that stay the course. Don't lose heart, because there একটা কথা আছে, when you're going through hell, keep going. Yes, I love that. That's a Winston Churchill quote. Right. So you have to keep going. Yeah. Brilliant. I think that's it from my end. Thank you, Sameer, for making the time. I really appreciate it. So much. Thank you. Brilliant.